Demsa, Gire. Ana sa ran hasashen wato tsayin damunan zai kai kimanin kwana 156 kenan. Wato daga farkon damuna zuwa ƙarshen damuna ana sa ran za a samu yawan ruwa da ya kai tsayin damuna kwana 156 ya kama kimanin wata 5 kenan da kwana 6 a wannan ƙananan hukumomi. Sai kuma ƙananan hukumomin Mayo Belwa da Jada. Shi kuma ya nuna cewa za a samu kimanin kwana 168. Wato wata 5 da kwana 18 shine kwanakin da ake sa ran za a samu tsayin damunar kenan. Daga faduwar damuna har zuwa ainihin arewarta kenan. Ana sa ran za a samu kimanin wata 5 da kwana 18. Sai kuma ƙananan hukumomin Tong da Ganye da kuma wani sashe na Jada shi ma da kuma wani sashe na Mayo Belwa. Ana sa ran damuna za ta kai kimanin kwana 180 daga farkon damuna har zuwa faduwar damuna. Yawwa, wato kimanin wata 6 kenan. Tun daga wannan nan ne inda ake ce nan ne inda yake kudancin Adamawa kenan, inda damuna ta fi tsayi. Wato Tongo da Ganye, ina za ku min afuwa da su, ina faɗin sunayen daidai ko? Tongo da Ganye su ne ƙananan hukumomin da ake sa ran damuna za ta fi tsayi kudancin Adamawa kenan. Wato kimanin wata 6. Yawwa. Sai kuma wato yawan ruwa da ake sa ran za a samu bana daga Adamawa gaba ɗayan shi ma ya kama kimanin daga milimita 860 a arewacin Adamawa har zuwa milimita 1260 a milimita. An gane abin da nake nufi milimita ko? Shine ma'aunin ruwa da ake amfani da shi a hasashen yanayi. Ana bai da ni? Yau ana tare da ni ko? Shine yauwa. Wato shi wannan yawan ruwa yana da mahimmanci sosai ga misali masana shuke-shuke. Wato kowane iri abin shuka kamar masara da shinkafa da wake, kowanne yana da yawan ruwan da yake bukata domin amfanin ya yi kyau. So a nan gaba a gabatarwa presentation na biyu da zan yi, za mu yi bayani akan crop weather calendar. Shi ma za mu zo mu yi bayanin wannan duka kowanne abin shuki za mu ga yadda kowanne buƙatar ruwa da yake yi da sauransu da kuma yawan ruwa da yake buƙata. So wannan shine muke ce mashi da turanci crop water requirement, wanda shine yake nuna rainfall amount kenan. Suna da alaka da juna. So a yankin Michika misali ana sa ran za a samu kimanin ruwa da ya kai milimita 860 a Michika kenan. Sannan kuma a yankunan wanda shine mafi karanci a Adamawa, kuma akwai ƙananan hukumomi Mubi shi ma milimita 860. So kuma ƙananan hukumomi ya shafi Gombe da Hong da Mubi ta kudu da kuma Maiha da Song da Shelen da Guyuk, duka ana sa ran za a samu kimanin milimita 940. Sannan kuma yankunan Lamurde da Numan da Demsa da Gire ana sa ran za a samu kimanin milimita 1020 kenan. Sai kuma ƙananan hukumomi na Yola Central ne ko? Da Mayo Belwa da Jada. Da wani bangare na Mayo Belwa da wani bangare na Jada ɗin kanta ana sa ran za a samu kimanin milimita 1,100 kenan. 1,100 milimita. Sai kuma yankunan Jada da wani bangare na Jada, wani bangare na Mayo Belwa shi ma ana sa ran za a samu kimanin milimita 1,180. Sai kuma kudancin Adamawa ƙananan hukumomin Ganye da Tongo, inda ake sa ran shi ma za a samu kimanin milimita 1,260. Wannan shine hasashe wanda ya shafi bangaren yawan ruwa da ake sa ran za a samu a bana kenan, a damunar bana a jihar Adamawa. To saboda a sauƙaƙawa mana shi ne wannan kun ga gaba ɗaya wannan hasashen an yi shi a tebur ne wannan gashi nan.
in tabular form. Wannan tebur ya baka kamar summary ne na hasashen gaba ɗaya, gashi nan an yi summarizing din shi a tebur, wanda ya kama kowane local government. Kuna gani akwai local government gashi nan, akwai kuma faduwar damuna wato onset, akwai kuma ƙarshen damuna end of season, akwai kuma length of season wanda shine tsayin damuna, wanda sai kuma akwai yawan ruwa wato annual rainfall wanda ake sa ran shi ma za a samu gaba ɗaya a shekarar kenan. To wanda yake ba shi da haƙurin karatu da kuma kallon map wanda muka nuna duka abin da muka na faɗa a baya, shine yanzu muka presentation muka samar da shi a tebur, a tabular form gashi nan tun daga kowane local government. Misali Demsa gashi nan, haka damuna za ta kare 21 ga watan 153, haka gashi nan kowane local government in kun karanta za ku bayanin da ne gashi nan an sauƙaƙa maka shi a tebur. Ga gani karamar hukumar sai gani ga yaushe damuna za ta faɗi, yaushe za ta zo ƙarshe, sannan kuma tsayin damuna da za a samu, da kuma ruwa da za a samu duka gashi nan. Wanda yawa sai kuma yawa haka wannan ci gaban tebur din ne gashi kuma Shelen, Song Tongo, Yola North, Yola South. To kowanne yana nuna mana gashi nan, column na farko shine farkon damuna, kuma ƙarshen damuna, da tsayin damuna, da kuma yawan ruwa da za a samu. Yawa wannan shine gaba ɗaya bayanin da na yi gashi nan a tebur ne, wanda bai da haƙurin juriyar karatu da kuma fahimtar in baka fahimci shi a map ba, a taswirar da na gabatar, in ka zo kan tebur gashi nan kowanne alƙaluma ne gasu nan sun bada, kowanne zai baka bayani dalla dalla. Yawwa, to wannan shine ƙarshen wannan presentation na farko kenan. Ina fata ana biye da ni. Yawa, zan ci gaba da presentation na biyu, ko kuma za a dan wannan ne, ban sani ba ya za a yi kenan. A ci gaba da rabu. A ci gaba ko to bari. Okay. Yes, a ci gaba da rabu. Thank you very much, sir. Okay, so thank you. Yes. Major Rakiba. Yes, I presented now. Yes, Major Rakiba. So please, if the audience have any question, they should please, come forward so that our facilitator can hear them, clearly, so they can ask their questions. Okay. Yeah. Sorry. What I said is that I have a second presentation to make. So can I proceed with the second presentation, so that after the second presentation they can present their questions? Okay. So okay? You can just inform them, let them know that they can, note their questions, and then after his presentation, after this next presentation, yes, then we can take all the questions at once. So I think that works. Yes, I'm trying to share the second presentation. All right. Well done. So yes, I want to share. I'm sharing this. I'm sharing. That's fine. Yeah, we are with you. Yeah, this is the second now, yes, presentation now. Yes. Yeah, great. The crop weather calendar. Yes. So, to kamar yadda na ce, wannan shine presentation na biyu da zan gabatar, shine abin da muke ce masa crop weather calendar, wanda muka yi na Adamawa. Wato hasashen da muka presentation da na gabatar na farko, wato hasashe ne na Adamawa ne, wanda muka yi bayanin kowanne wanda ya shafi hasashe na damuna na bana. To wannan kalanda shine zai nuna mana
menene alakar shuka, za ka yi amfani da wannan hasashen ne ka san shuka da ya kamata ka yi, wani iri ya kamata ka yi amfani da shi da ya dace da wannan hasashe. Kuma yadda na ce hasashen bana ya nuna mana cewa damunar an samu jinkiri. Ina son ku za ku tabbatar da wannan tunda damuna ta riga ta faɗa ta sauka, za ku tabbatar da cewa an samu jinkirin damuna. So wannan kalanda zai nuna mana lokacin da mutum ya kamata ya je gona ya shuka amfaninsa. In ya kula da wannan hasashe, based on hasashen da muka yi zai gaya maka, kalandan zai ba kamar timetable ne wanda zai maka bayani dalla-dalla wani lokaci ya kamata ka shuka da irin da ya kamata ka yi amfani da shi. Shine abin da wannan kalanda, crop weather kalanda zai nuna mana a bana kenan. So mun zaɓo irirruka daban-daban wanda mutane wanda muke amfani da su gona, mu muna harkar yanayi ne, so muna aiki tare da su, suna mana bayanin irin da ya kamata ya dace da kuma na abu shuka daban-daban wanda ya shafi masara da shinkafa da wake shuki. Za mu bayanin kalandar sani, wannan kalandar zai mana bayanin irruka daban-daban ga suna da kuma ya je shuka. So wannan kamar yadda muka amfani da hasashen muka kawo zai baka wani lokaci ya fi dacewa mutum ya je ya shuka amfanin gonan shi, sannan kuma wani iri ya kamata ya amfani da shi a kowane local government yadda kamar yadda hasashen ya nuna. So zan fara da masara. Irin masara muna da mun zaɓo kamar guda uku. Akwai irin da muke ce masa Summers 37 wanda iri ne wanda yake da matsakaicin zango, wato medium maturing variety, ana ce masa Summers 37, kuma ana ce masa Over Super 6. Shi ma wani iri ne da na san duka manoma suna jina kuma sun san irirrikan duka tunda sun saba amfani da su, sun san irirrikan da suke kuma sun san yadda suke. So wannan iri na Summers 37 yana da misalin matsakaicin zango ne wanda yana kama misalin daga shuka shi har zuwa girbi zai kama misali kwana 115 kenan. To kaga matsakaicin zango ne wanda kuma lokacin da ya fi dacewa manomi ya je shuka wannan irin ya kama tun daga 1 ga watan 6 kenan har zuwa 15 ga watan 7. Shi na wannan Summers 37 kenan. Wato kun ga kamar a wannan ƙananan hukumomi da muka lissafa da Gombe da Hong da Madagali da mai kenan, su ne lokacin da su ne ƙananan hukumomin ga suna Adamawa, yawancinsu suna a arewa ne da tsakiya ko, da Gombe da Hong da Madagali da mai duka su ne inda ya kamata, su ne wanda ake magana su anan. So lokacin da ya fi dacewa ka shuka wannan Summers 37 ya kama tun daga 1 ga watan 6 har zuwa 15 ga watan 6. Sannan kuma lokacin hasashen ya nuna 12 ga watan 6 ne shi ma. So lokacin da kuma ake sa ran shi wannan iri na Summers 37 zai fito har yanzu, wannan zai kama kimanin 2 ga watan, in ka shuka tsakanin 1 ga watan 6 zuwa 15 ana sa ran zai fito har ya yabanya sosai, misali 2 ga watan 7 kenan. Sannan kuma zai fidda ganyensa ya yi wannan sosai har zuwa 1 ga watan 8. Sannan kuma zai fulawa, lokacin fulawayin kenan zai fulawa 21 ga watan 8. Sannan kuma zai fara fidda 'ya'ya misalin 20 ga watan 9 kenan, September. Haka kuma ana sa ran zaka girbe wannan amfanin gonan naka 30 ga watan 9 kenan. Saboda haka shi wannan iri na Summers 37 yana da wasu yanayinsa, shi ma yana da nasa amfanin, yana jure abin da ake ce masa striga, wato abin da yake kamar wannan kenan ake ce mishi da Hausa kamar striga, wani wannan ne kenan, irin ciyayi da suke fitowa su hana amfani girma da wuri. To shi wannan iri yana jure wannan din striga din. Sannan kuma yana da
yana jure shi ma wani abu da ake ce masa harmonica, wani cuta ne shi ma da yake shafar masara, yana jure wannan shi ma. Yawwa, so in aka yi amfani da wannan iri yadda ya dace, aka bi matakan da ya dace, ka shuka shi a wannan lokacin da ya dace, kuma duk aka bi matakan da saka taki a lokacin da ya dace, ana sa ran manomi zai samu kimanin can 5.9 a hekta ɗaya a wannan shi sama 37 kenan. Wato kimanin buhu nawa kenan in kai amfani da buhu matsakaicin buhu da yake da kilo 50 kenan ko akwai kilo duka tan ɗaya kilo nawa ne, kilo 1000 shine ton ko. So in kai amfani da wannan amfanin za ka samu kimanin buhu 10 kenan. In ka mai da shi a buhu 10, son buhu 11 za ka samu, wato ton 5.9 kenan. Shi ne abin da ake sa ran za ka samu in ka bi wannan matakan. So yana da amfani sosai, shi ma za ka samu amfani mai yawa. Sai kuma irin da ake ce masa oba, wato summers 39, shi ma iri ne na masara wanda yake da matsakaicin zango. Shi ma yana daga shuka shi har zuwa girbe shi zai kama misalin kwana 110 kenan. Shi ma wannan irin lokacin da ya fi dacewa manomi zai shuka wannan irin na summers 39 ya kama daga 1 ga watan 6 har zuwa 15 ga watan 7 kenan ko. So in ka bi wannan matakan shi ma zai kama kwana 110 ne har zuwa girbi, da zuwa lokacin da shi wannan iri zai fito har yayi yabanya, yayi kyau, ya fidda ‘ya'ya har ya kai lokacin da za a girbe shi, zai kama shi ma 19 ga watan Oktoba. So in an kwatanta da wancan na farko za ga cewa wannan yana da ɗan zai fi da wuri ba kamar wancan ba. Sai kuma shi ma ana sa ran za ka samu misalin kan 7 zuwa 9 a hekta ɗaya in ka bi wannan matakan, in ka shuka lokacin da ya dace da kuma lokacin ka bi duka matakan da manomi yake bi wajen kula da amfanin shi. Insha Allah wannan window, wato planting window da muka bayar, in ka bi matakan nan duka za ka tsallake shi amfanin sa, za ka tsallake abubuwan da ake sa ran. Misali kamar akwai abin da ake masa dry spell, wanda mun yi hasashen cewa za a iya samun dry spell, wato kamfar ruwa a wannan yankin Adamawa kimanin kamar watan Julai zuwa August ana sa ran za a samu. To in ka bi wannan matakan za ka kauce wannan matsalar. Shi yasa window nan da muka bayar yana da amfani in ka bi shi. Insha Allah za ka samu amfani wanda yake kimanin ton 7 zuwa 9, wato kimanin buhu nawa kenan, buhu kusan 100 da nawa kenan in ka mai da shi a buhu kenan. Ton ɗaya kama buhu 180 kenan, wato shine abin da ake sa ran za ka samu a hekta ɗaya in kai amfani da wannan. So akwai kuma wanda muke ce masa summers 50. Summers 50 ɗin nan shi kuma iri ne wanda baya yi da wuri, yana ɗaukan mai dogon zango kenan ake ce mashi da Hausa. Shi ma yana kamawa kimanin kwana 120. Shi ma ana sa ran ana windon da ya fi dacewa, wato lokacin da ya fi dacewa ka je ka shuka wannan irin ya kama tun daga 1 ga watan 6 har zuwa 15 ga watan 7, wato haka. So lokacin da ake sa ran zaka girbe shi ma zai kama 30 ga watan 10 kenan. Haka shi ma ya kama, za ka iya samun kimanin tan 6 zuwa 8. So shi wannan irin shi ma yana da nasa amfanin, kamar misali yana da abin da ake ce masa protein, yana dauke da protein. Kin san ana inganta irruka daban-daban ta yadda iri misali wanda suke da matsalar ciwon shuga, wanda ba sa son su ci masara, ko ake ce musu su ci wake kawai, so za su yi amfani da wannan masarar wanda yake dauke da protein, wanda mutum ya saba da cin tuwo. In kana cin tuwo a matsala ne, so shi wannan zaka ci, mai ciwon shuga ma zai ci ya amfani da shi saboda yana dauke da protein. So shine ɗaya daga cikin amfanin shi wannan irin kenan, wanda sannan kuma yana ba da kwayoyi masu yawa da fulawa. In misali wanda suke same shi a fulawa, zai ba da fulawa mai kyau shi ma. Sannan kuma shi ma yana jure cututtuka wanda suke shafan masara, shi wannan iri na summers 50 kenan. So duka kowane iri ka ɗauka kai amfani da shi zai maka amfani. Gashi nan kowane yana da nasa mahimmanci. So wannan shine hasashe da muka bayar a wannan ƙananan hukumomi kenan na Gombe da Hong da Madagali da Maiha. So sai kuma ƙananan hukumomi na
duka ina magana akan masara ne yanzu. Duka za mu bi daki kowanne abin shuka za mu yi magana shi ma da. So wannan na window ne na ƙananan hukumomi da suka shafi Demsa da Fufure da Ganye da Gire da Jada da Lamurde da Mayo Belwa da Numan da Yola da Tongo wanda ya shafi kudancin Adamawa kenan. So shi wannan kamar yadda na yi bayani da farko, damuna tana fara fadawa, za ta fara faduwa a kudancin Adamawa. So wannan hasashe na kudancin Adamawa ne, kalanda na kudancin Adamawa ne, wanda kamar yadda kuka gani planting window shi ya kama, wato lokacin da ya fi dacewa mutum ya shuka tun daga misali 26 ga watan 5 har zuwa 15 ga watan 7 kenan, 15 July daga 26 ga watan ga watan 7 shine lokacin da ya fi dacewa shi ma kamar wancan iri ne mai matsakaicin zango na 115 kenan har zuwa ana sa za a girbe shi 9 ga watan wannan amfani na sama 37. Sannan kuma shi tara wato kimanin ton 6 kenan, wanda ya kama kamar buhu 120 kenan in ka mai da shi a buhu a hekta ɗaya shine abin da ake sa ran zaka samu. Sai kuma shi ma wannan medium maturing wanda ke over summers 15 shi ma mai matsakaicin zango ne, ya kama daga shuka shi har zuwa girbe shi zai kama kimanin kwana 110 ne shi ma. Kuma lokacin da ya kamata ka shuka shi zai kama daga 26 ga watan 5 har zuwa 15 ga watan 7. yawwa haka shi ma yana da nasa muhimmancin, wato silent features kamar yadda kuke gani, yana jure fari, sannan kuma yana jure ciyawa mai hana amfani girma, yana jure wannan, sannan kuma yana jure cututtuka daban-daban wanda suke shafan masara. Haka kuma yana da ba da amfani mai yawa mai kuma mai inganci sosai. Yawa wannan shine summers 15 kenan. Sai kuma summers 50 shi ma iri ne wanda yake da ɗauka. So shi ma windonsa ya kama, wato lokacin da ya kamata ka je ka shuka wannan daga 26 ga watan 5 har zuwa 15 ga watan 7 shine lokacin da ya fi dacewa manomi ya je shuka wannan amfani. Sannan kuma duka matakansa gashi nan daki an yi bayanin su, daga lokacin da ya kamata da ake sa ran zai fito har ya yi yabanya, ya fara amfanin ya fara fitowa har lokacin girbi shi ma ya kama 26 ga watan 10 kenan. Haka so shi wannan irin shi ma yana da nasa qualities din da features da muke kamar yadda nake bayani. To ina hadawa da turanci ne ta yadda za ku fahimta sosai. Shi ma yana da protein a jikin shi, yadda koda kana da wani ciwo wanda baya buƙatar ka ci masara, kamar masu ciwon shuga kamar da na bayani da farko, za ka yi amfani da shi ka ci abincinka, ba zai maka wani illa ba ko da wani ciwo ko wani abu da ke da shi. Sannan kuma yana ba da amfani mai yawa, shi ma mai amfani kuma yana jure cututtuka shi ma wannan. So shi ma wannan irin ana sa ran za ka samu kimanin ton 6 zuwa 8 shi ma a hekta ɗaya. Yawwa in kai amfani da shi. So wannan duka muna bayani ne ta yadda manoma yadda suka saba amfani da yadda suka saba shukansu, idan suna so za su iya gwadawa su gani. In ka je dama ka saba shuka yadda ka saba, da kuma yin amfani da wannan kalanda. In ka yi amfani da kalandar nan ka gani, in Allah ya yarda in muka sake dawowa za ka ba mu bayanin cewa ka ga amfaninsa ko ba ka gani ba, za ka mana bayani dalla ka gani. So shi wannan kalandar zai baka, in ka amfani da shi in Allah ya yarda za ka samu amfaninka yadda ka saba samu amfani, da yadda in kai amfani da wannan za ka gane bambanci. Ina so a gwada a gani, mutane za su wannan. To sai na ƙarshe da nake magana, wanda yake akwai early maturing, wato iri da yake yi iri dan wuri, wato iri dan wuri shi ma gashi nan summers 42 ne shi ma. Inda kana kamar damunar ka ba ta da tsayi, kamar yankin Madagali inda damunar ba ta da tsayi, za ka yi amfani da wannan iri kwata-kwata kwana 90 zai ɗauke ka kimanin wata 3. Za ka yi amfani da wannan iri, zai fito kuma zai wannan ɗinka, da za ka samu amfani shi ma mai yawa. Shi ma lokacin da ya fi dacewa ka shuka wannan iri
26 ga watan biyar ne har zuwa 15 ga watan bakwai shi ba. Haka kuma lokacin da ake sa ran za a girbe shi ya kama 8 ga watan goma kenan. Shi ma wannan iri na wuri yana ba da amfani mai yawa, kuma shi ma yana jure wasu abubuwa na cututtuka na masara. Yawwa. So ina fata ana biye da ni ko? Ana biye? Muna sauraron ka. Yawa, ina saboda ka san wani abin da yake ba virtual ne, ya kamata nan. So sai kuma shinkafa. Shinkafa shi ma an masa kalandarsa na musamman shi ma. To wannan matakai ne na shinkafa, tun daga lokacin da za a yi da shi har zuwa lokacin da shinkafar za ta fara wannan, har zuwa lokacin da za ta girma ta ba da amfani. Shi ma shine wannan hoto ne taswira wanda ya bamu gaba ɗaya, shi ma gashi na shinkafa ne gaba ɗaya. To za mu zo mu ga irirrika da muke da su da kuma a yankunan da ya dace. Su kamar masana aikin gona sun bamu irirrika guda biyu, wanda su ne wanda aka fi amfani da su a yanki a Adamawa. Wato akwai faro 44, akwai kuma faro 59. Shi faro 44 ana iya shuka shi ko a kwari ko a tudu. Ko ina ka samu za ka shuka, ko a tudu ko a kwari, duka ana shuka shi. Iri ne wanda yake irin shinkafa ne wanda yake yi 20 ga watan bakwai. A wannan zango duk lokacin da ka je ka shuka wannan faro 44, in Allah yadda za ka samu amfani mai kyau. So kuma ga matakan girmansa shi ma ya kama daga lokacin da zai fito ya fidda ganye, har ya fulawa, har ya fara ba da 'ya'ya, har lokacin da za a girbe shi ya kama 28 ne ga watan goma kenan. Wato shi wannan iri da wannan gaba ɗaya a yankunan Gombe ne, da Hong, da Madagali, da Maiha, da Michika, da Mubi, da Shelen, da kuma Song. Yawwa, su ne hasashen da ya shafa kenan. Wannan windon nasu ne wannan da aka bayar. Yawwa. Sai kuma faro 59. Faro 59 shi kuma ana shuka shi a tudu ne shi. Iri ne wanda yake a tudu kawai. Wancan ana yin sa faro 44 ana yin sa a kwari da tudu. Wannan kuma a tudu ne kawai ake yin shi. Shi kuma wannan faro 59 iri ne wanda yake yi da kamar da wuri haka. Yana yi da wuri, misalin kwana 95 zuwa kwana 100. Shi wannan faro 59 kenan. Wanda da gani shi yana dan wuri ne shi shinkafa. Shi ma kuma ana sa ran zaka samu kimanin ton 2.5 zuwa ton 5 kenan. Wato kimanin buhu 100. In kai amfani da buhu mai kilo 50, zaka samu kimanin buhu 100 in kai amfani da wannan iri na faro 59. Sannan kuma yana da wato qualities na shi kenan, wanda ya kama yana da ƙwayoyuka masu kyau, kuma yana jure wato ciyayi wanda suke fitowa su hana wannan fitowa shi ma. Sannan kuma yana jure cututtuka shi ma. Sannan kuma baya, don in misali ruwa yayi yawa, yana jure kamar ambaliya ko wani abu, yana dan jurewa shi ma wannan faro 59. So ko an yi ambaliya, wuraren da ake yawan samun ambaliya za ka yi amfani da shi, zai jure wannan. So shi ma windonsa ya kama tun daga 25, wato lokacin da ya fi dacewa ka shuka wannan irin daga 25 ga watan shida har zuwa 20 ga watan bakwai kenan. 25 ga watan June har zuwa 20 ga watan July. Duk lokacin da ka je ka shuka wannan shine lokacin da ya fi dacewa ga manomi ya je ya shuka wannan, don ya kauce wa duk matsalolin da ake sa ran za a samu, kamar na dry spell muke ce masa da turanci, wato dan kamfan ruwa da ake sa ran za a samu a wannan lokacin a June kenan. May June lokacin ana dan samun kamfan ruwa, wato dry spell. So in ka shuka a wannan lokacin ba za ka samu wannan matsalar ba. Za ka samu amfanin ka zai kyau, zai fito a lokacin da ya dace, kuma ya bada yabanya mai kyau, kuma ya fito maka da amfani mai yawa, mai albarka yawa. To sai kuma a kudancin Adamawa shi ma duka wannan bayani ɗaya ne, amma da yake shi a kudancin Adamawa ana sa ran damuna za ta fi sauka da wuri.
shine aka ba da windon da ya kama tun daga 10 ga watan 6 har zuwa 20 ga watan Julai na faro 44 kenan. Shi kuma faro 59 shi ma 10 ga watan 6 ne da kuma 20 ga watan 7. Haka su ma ana sa ran zaka girbe wannan amfanin naka shi ma daga kama faro 44 13 ga watan 10, shi kuma faro 59 16 ga watan 10. Yawwa. To shi ma duka dai gashi nan amfanin in ka bi wannan matakan duka zaka samu amfani da ya kama kimanin ton 4 zuwa ton 8 na faro 44, wato kimanin buhu 80 haka har zuwa buhu 160 haka shi ma duka zaka samu amfanin shi. Haka kuma shi ma faro 44 ana sa ran zaka samu shi ma kimanin ton 5 wato buhu 100 kenan in ka amfani da buhu mai kilo 50 kenan. Kuma zai ɗauke ka kimanin kwana 110 zuwa kwana 120 faro 44 kenan. Sannan kuma faro 59 zai kama kwana 95 har zuwa kwana 100. So wannan shine bayani na abin da shafi shinkafa kenan, irurukan da na shinkafa guda biyu da muka zaɓo kenan, wanda su ne wanda aka fi amfani da su a jihar Adamawa. Yau sai kuma wake, shi ma irin wake an yi masa kalandarsa shi ma, kalandar gashi nan shi ma mun zaɓo iruruka guda biyu na kowane yankuna guda biyu da arewacin Adamawa da kuma kudancin Adamawa. Akwai samfe 20T, akwai kuma samfe 19. Su ne wannan iruruka guda biyu da aka fi amfani da su a jihar Adamawa da kuma shi wannan arewacin Adamawa ne nan nake magana. So shi wannan iri na samfe zan fara da samfe 20T, wanda shi ma iri ne na wake mai matsakaicin zango, wanda ya kama kwana 70 ne zuwa kwana 80. Kuma shi an yi bayanin shi ma spacing, wato space da zaka bari, wato tsakanin iri da shuka, tsakanin iri da iri zai kama a tsayi zai kama santimita 75 zuwa 90, a kuma gefe da gefe kuma zai kama 20 zuwa 30. So shi wannan lokacin da ya fi dace ka shuka wannan iri na samfe 20 ya kama tun daga 15 ga watan 7 zuwa 20 ga watan 8, shine lokacin da ya dacewa ka shuka wannan iri na wake. Kuma ana sa ran za ka girbe shi 3 ga watan 10. Shi ma kuma za ka samu misali in ka amfani da wannan windon da muka bayar kenan hekta guda, shi wannan samfe 20T kenan, wato ya kama kimanin buhu kusan 20 kenan ko. In kai sau buhu ton ɗaya duka ya kama buhu 20 sau buhu 40, kusan buhu 50 kenan ake sa ran za ka samu a hekta ɗaya wannan samfe 20 kenan. Sai kuma samfe 19, shi kuma wannan samfe 19 yana yi shi ma iri ne wake dan wuri, kamar yadda muke faɗa akwai wake dan wuri wanda ba wuce kwana 65 zuwa kwana 77. Shi ma wannan wake na samfe 19 shuka shi windon da muka bayar ya kama daga 15 ga watan 7 har zuwa 20 ga watan 8, shine lokacin da ya fi dacewa manomi ya je ya shuka wannan wake nashi. Haka kuma daga shuka shi har zuwa girbi ana sa ran 19 ga watan 10, lokacin da ake sa ran za a girbi wannan waken naka. Kuma ana sa ran za ka samu amfani da ya kai kimanin ton 2.7, wato kimanin kilo buhu 50 kenan, mai kilo 50. Buhu mai kilo 50 za ka samu kimanin buhu 54 haka. So shi wannan waken dukansu suna da amfani, amma kowanne yana da nasa muhimmanci. Kamar misali, shi wannan samfe 20 yana da juriya, shi ma yana jure abin da ake masa bora, ko ni pod bora, wani cuta ne na wake, yana jure shi. Sannan kuma yana jure shi ma ciyayi da suke damun wake. Sannan kuma yana jure kwari. Wake yana yawan samun matsala na kwari da kuma cututtuka, shi ma yana jure shi. Sannan kuma yana da duka, ana shuka shi ko da a lokacin damina ne ko a lokacin rani, duk lokacin da ka shuka wannan wake na samfe 20 in Allah da za ka samu amfani a cikin shi. Sai kuma samfe 19 shi ma yana yi da wuri, shi ma ana iya shuka shi ko da a lokacin damina ne ko lokacin rani, duk lokacin da ka shuka shi zai yi. Sannan kuma yana jure fari, sannan kuma yana jure cututtuka na wake da kuma kwari, shi ma wannan samfe
19 kenan. Yawwa. Ina fata ana biye da ni. Ina so ana biye da ni ko? Ana biye da maganganu na? Kuna biye da ni? Kuna ji na ko? Yawwa, to zan ci gaba nan. Yawwa, na yi bayanin masara da shinkafa da wake duka kowanne na bada kalandar shi. Kalandar shi ne gashi na an yi bayanin shi dalla dalla da lokacin da ya kamata ka je ka shuka da kuma yawan da kuma mahimmancin shi wannan irin kowanne iri da na bayar da kuma lokacin da ake sa ran za ka yi girbi da kuma yawan amfanin da ake sa ran za ka samu in ka bi wannan kalanda yadda ya dace. Ina fata ana biye da ni, ana fahimta abin da nake faɗa sosai ko? Kuna fahimta sosai ko? Ana fahimta? Ana fahimta don ina bayani ba na so na yi tsayi ne na yi nisa ne. Idan kuna fahimta to zan ci gaba yanzu tunda kun ce kuna fahimta zan ci gaba in kammala sai in na gama sai ku tambayoyin ku. So yanzu zan yi magana kalanda na soya beans wato waken soya. Shi ma ina san kuna amfani da waken soya. Kun san irin wannan da yake virtual ne wanda abu ne wanda ba mu ganin juna. Na so a ce da ina bayani muna dan interacting kuma ina muku dan tambayoyi ne amma tunda yake in na gama za ku yi tambayoyin ku yadda ya dace. So wannan kalanda ne na waken suya, kalanda ne na yanayi na waken suya, wanda shi ma waken suya amfani ne wanda Adamawa ana yawan shuka waken suya shi ma kamar yadda aka ba mu bayanin shi. So waken suya iri da muka zaɓo wannan akwai wanda muke ce masa 1448. An fi sanin shi da 1448 shi ma waken suya ne wanda yake da nasa muhimmancin. Shi ma yana da matsakaicin zango ne kuma yana ba da amfani mai yawa shi ma. Sannan kuma yana jure kamar iska haka in an iska amfanin baya zubewa kuma baya kada amfani ya lalata shi. Wannan samfe 1448 yana da soya beans na 1448 kenan kamar da kuka gani. Sannan kuma yana da amfani mai kyau yana ba da kala mai kyau da yawa da amfani. So shi wannan iri na 1448 shi ma an ba da windonsa wato lokacin da ya fi dace ka je ka shuka daga 20 ga watan 6 zuwa 20 ga watan 7. Wato shine lokacin da ya fi dacewa ka je ka shuka wannan amfanin naka. Haka to shi kuma wannan irin daga farkon shuka shi har zuwa lokacin da zaka girbe shi ya kama 28 ga watan 10 kenan. Yawwa shi ma zai kama kwana 90 har zuwa kwana 120 wato da kimanin wata 3 har zuwa wata 100 kwana 120 kwana 90 zuwa kwana 120 shine tsayin shi wannan irin kenan daga shuka shi har zuwa girbi. Yawwa to amfanin da ake sa ran zaka samu ya kama kimanin ton 2.5 kenan wato kimanin buhu 50 na buhu mai kilo 50 kenan shine abin da ake sa wanda ba sa fahimtar ton duka ya kama ton ɗaya ya kama kimanin yawwa so zaka samu ana sa ran zaka samu kilo na 1448. To wannan shine karshen presentation ina na yanzu to ban sani ba kuna biye da ni ko? Kuna biye da ni? Thank you. This is the end of my presentation. Thank you very much, Malam Ahmad. Thank you so much, sir. Kuna biye da ni? Majority. Yeah. Yes. Yes. Yeah. Thank you. This is over to you. Questions? Misali sai Akwai masu tambaya. Can we take the questions now? Yes, please go ahead. Thank you. Any questions?
Akwai tambaya? Okay. Any All right. question? Thank you. Good afternoon. So first, I want to start by commending the presentation. It's very succinct and it's very direct, and I think it will be very resourceful for all the farmers in Adamawa State if this information is shared broadly. So two quick questions. The first one is, can we have access to this presentation so that we can share broadly? That's one. Secondly, I don't know if I've missed it. I want to hear if there is any specific dry spell period for Adamawa, especially around this location. And if we're going to have, how long is it going to last? I apologize if you have mentioned that and I missed it. Thank you. Yes. Yeah, thank you very much for that question. So the presentation are available. We can share them maybe through your contact. You can give me your contact. I can send the presentations. It's available. So the presentations are available. You can share it through your contacts and share it to the farmers. Yes. For the issue of dry spell, yes, we are expecting dry spell in some part of Adamawa State this year, but it's not going to be severe. It's going to be a moderate dry spell around July, August. And I think I've said that along in my presentation. I've mentioned that. So we are expecting dry spell in some parts of Adamawa State, but it's not going to be severe. That's why we producing the crop weather calendar for us to be escape that, to be able to escape the dry spell. Yes. Using the crop calendar will help you activities, I think. So kamar yadda nace da Hausa za a iya samun sa. Aka samu contacts yawa. So presentation din samu. Sai kuma maganar a cikin hasashen mu mun gabatar cewa bayan damuna ta fadi a dan samu kamfar ruwa zuwa dan wani gajeren lokaci za a iya samu Adama a bana. Hasashen mu ya nuna cewa za a iya samu tsakanin watan July zuwa August. Shi yasa ma ake karfafawa manoma gwiwa su yi amfani da wannan kalandan da muka gabatar. Kalandan nan zai taimaka wa mutum ya kauce ma wannan matsala na dry spell na kamfar ruwa da ake sa ran za a samu. Thank you. I hope I've answered the question. I think Are you okay with the question? Are you okay? my question is, my name is John Gachek from Luma Local Government. Why is it we are in Adamawa State, but local government in Adamawa State experience quite good months of rainy season? Other states fall. Hello, Hello, I can hear you. Can you speak louder, please? Yeah, I can hear you. Maybe I can maybe tell me. Can you repeat the question? Hello? Ban ji sosai ba, shi ne sai dan maimaita ba ban ji tambaya sosai ba. Okay, cewa Ko zaki ko da abin da yake tambaya kai ne ce an dama kuna samun ruwa na tsawon wata biyar sauran state kuma wata uku. Shi mai da shi haka. Shi ne yake so ya samu akwai wani dalili na haka? Ana samun na wata hudu. Na wata Adamawa State.
Hajar Rakiba, I think Malam Ahmad is having a Yes, guys, I have some issue. yeah, I can hear you very well. I can hear you, but your But I can't hear you very well. Ina jin. You cannot hear me? Can you hear me now? Yes, I can hear you now. Yes. We can't hear you clearly. Mama, we can't hear you, sir. Yes, I can hear you. Yeah, go ahead. I'm listening. Can you hear me? Yes, we can hear you. Yeah, I say repeat. If you can repeat the question, I cannot hear. I didn't hear very well. Hello? Kina ji na? Yes. Hello, ina ji ni ka. Kina ji? Yes. Yau tambayar kamar kin ce wasu yankuna an samu wata hudu, wasu yankuna an samu wata biyar. Wata biyar, Wata biyar to kin san kowane yanayi da yadda yake zuwa. Yanayin bana ana sa ran dama kamar yadda muka gabatar hasashen mun gabatar da hasashen cewa za a samu jinkirin damuna bana. So kamar yadda yawancin wurare ba a samu saukar ruwa da wuri ba. So bana shekara ce da ake ce mata El Nino. Wato ana samun yanayi na El Nino. In aka zo da yanayin El Nino, damuna tana gajarcewa. Ba a samun damuna, ana samun ruwa baya sauka da wuri, sannan ana samun ruwan ya kare da wuri. To wannan shine yake jawowa. In aka samu yanayi na El Nino, yawanci ana samun damuna tana samun jikiri. Musamman yadda yanayi yake canjawa yanzu. Shekarun baya mun ga an samu yanayi na ruwa mai yawa, an samu ruwa, to a bana kuma abin yana canjawa. Mr. John. Ya pasó. Malam Ahmad. Ana samun canjin yana canjawa. To shi yasa ake samun wani lokaci damuna bana ana sa ran damuna za ta zo, za ta gajarce. Yes. Hello, Ma, can you hear us? Yes, I can hear you. The network is on his end. Hello, much network is Yeah. Oh, but we can. Hello?
Yes, we can hear you. Yeah. Yeah, I can hear you now. I can hear you very well. Actually, now they can continue with the question, please. Yeah, Okay, go ahead. Okay, next question is from Shana local government. Yes. Good day, sir. I am Ali Musa. Yes. My question is that what did HEDA prepare for farmers in the various committee in order to know the nature of their soil before planting on that particular land? Because two things have to be combined together. You have to know which particular crop are you going to plant on that particular land, plus the climatic condition in order to have a success in your farm product, or in order to use have proper harvest on what you plant. Because if you don't know the soil analysis of your land, you are not going to choose which crop are you going to plant on that particular land in order to get a high harvest. Thank you, sir. Yeah, you're asking question on soil analysis. No, we are dealing with weather here. I don't know, maybe the question can be directed to HEDA. You say you ask HEDA can, because we are dealing with a weather issue here. I don't know, because we don't do any soil analysis here. HEDA can take over that. Yeah. Yes. I didn't get that question properly. The question on soil, I didn't get it properly. Yeah, okay. If somebody can explain to me better, I will be able to suggest a response. Yeah, from what I heard, what's the question? You see, you did not get the question. I didn't get the question, yes. Okay, let me move. My question is that, various communities have different types of soil. That's true. So what did HEDA do, or what did HEDA prepare for this various community to know the nature of their soil in order to help them to know which types of crop are they going to produce in their particular community? Thank you. Because you have to marry two things together: the nature of soil and the climatic condition of that particular condition. That's true. That's true. Yeah, in order to have a proper. Are you a farmer or are you with government? Hello? Are you a farmer or are you with government? No, I'm an extension agent. Oh, great. Very good. So you are with ADP. Okay. Yes. Okay, thank you. Thank you very much. Now I understand the question. I understand the question. Thank you very much. Yes. So, the truth and the response to that question is that there's not much that HEDA can do. But we cannot lose hope on the question that you asked, because it's very important. You see, the state government in Adamawa, the Ministry of Agri, many years ago, they hired a consultant to do some of these things you're asking, even to do an index of all the kind of crops and varieties that are planted in Adamawa. And unfortunately, that information is there in the Ministry of Agri. If NIMET can have that kind of information, their advisory to you in Adamawa will be a lot more better. To know the type of soil is not something that an NGO can embark on. It is either all local governments will be mandated to do that for their communities, or the state governments. The federal government will always say that they want to do that, they have paid this. But it hasn't really worked. We have been trying that since Obasanjo days. They will hire some people to say, go and do the soil mapping, but we don't see it.
We don't see it because it goes into a federal data bank that you are not able to access. But imagine if it's your local government that pays for that service and have ownership, you'll be able to access the information anytime that you need it. And that is the difference. So I thank you for that question, but really you and I have to insist for our governments that they need, so we can put it as part of the communique. Ajay Rokiba, let it be part of the communique of this workshop that we need information about soil mapping. And we encourage that local governments should be in charge of their own local government so that they can keep the data, so that any farmer can walk to their local government if they don't put it online. Any farmer can walk to their local government and have the information that they need. It will help them in their planning. Thank you. Thank you so much, Mr. Suleiman. Yeah, sorry, can I add to what Mr. Suleiman said? Can I add? Yes, you can. Yes, sir. Yeah, you know, NIMET, the model that we use in NIMET to produce our seasonal climate is also considered, is a dynamic model that considers soil information. So soil information for all the country is considered in that model. So in producing your forecast, the soil information is there and also factored into your forecast. So that is my own addition into that, I think. So thank you, Madam Ahmed. So that's a good information, but the only way that we can benefit from that is if, yes, for instance, Adamawa State Ministry of Agri can come and tell NIMET, these are the things we plant, these are the varieties. NIMET don't see the things we have brought. Maybe you brought 3. Exactly. Cowpea, maize, rice. But they plant hundreds and hundreds of crops in Adamawa State. They plant hundreds and hundreds of crops in Adamawa. You know, so they need to make that information available to NIMET to say, these are the things, so that your model can then consider it along with the soil and the world climatic information and give the farmers proper advice on how to manage their enterprise. Thank you. Any question again? Do we have no questions? Yeah, no question, please. No question, ma'am. Oh, okay. So the last thing we have in the agenda is closing remark and setting agenda, right? Ajay Rokiba, before that, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, so you mentioned that you had taken the details of the participants. Am I off? Can you hear me? Yeah, I can hear you now. Can you hear me? Hello? Hello? Yes, we can. We can. It's Damole. We can hear you. I can hear you. Okay. So thank you very much, Malam Ahmad. That was really very insightful. We have been working with NIMET for a very long time, and this activity is one that is very important to HEDA resource. So through this workshop, we have delved into key aspects of the 2024 SCP for Adamawa State. We have also explored. Is Malam Ahmad trying to say something? Okay, we have explored
the predicted rainfall patterns, and we had also looked at the, crop weather calendar to determine the flood risk and how these different challenges may impact your agricultural activities and how to better be productive and make informed decisions. We've also asked questions to, clarify doubts and elaborate on, the different areas from our participants. But with the details that we have on the attendance, I'm not sure if Malam Ahmad is trying to say something or if it's the network. It's not online. Oh. Okay, but following the workshop, we want to encourage participants to, utilize the knowledge gained and the resources, provided. We once again apologize that you've not been able to get the materials, but I'm sure that by the time it gets to, our participants, they would better understand all of, what we have been discussing. And then also there's a follow-up survey, Ajay Rakiba. So we'll be measuring what they knew before the workshop and what, they have learned, and compare that and then use it to measure the effectiveness of, this program. But we'll also be using the details, and putting them on a WhatsApp group for, follow-up. Like I said earlier, we're taking this to Kwara State, we're taking it to Oyo State, we're taking it to Ogun and Benue, and then Adamawa today. We'll be going to Nasarawa and Plateau State on Monday. And then, we have other states, ahead of us as well. But on this note, I'll be handing over the mic to Mr. Suleiman to give us the closing remarks, and then we can take both of them. However, quick one, Maja Rakiba, can we get like three of the participants to, give us some feedback on what they have learned through this session? Directly here or through the video that you asked for. What did you say? I said 2 participants to give you a feedback. Yes, feedback on what they've learned so far. Okay, so that we know that they were following through with the facilitator. Okay, no problem, you can do that. So anyone that has volunteered. What do we know so far? Okay, welcome, sir. Please tell us your name, sir. My name is Joel. Okay. Please feel free to communicate in your local language. Ajay Rakiba can always interpret. Okay, I want to speak in Hausa. That's fine, sir. So, wannan workshop da aka yi gaskiya ya fahimtar da ni sosai. Na zo nan ban san akwai watanni da kwanakin da ya kamata ma a shuka abu ba. Na zo na ga ire-ire daban na seed wanda ya kamata ka shuka da ranar da za ka shuka. Amma kafin zo na ga ana shuka shi kai anyhow, sai in tashi ma anyhow. Wannan workshop ya nuna min daga bayanin da mai gidan Ahmed ya yi, ya nuna mana wannan irin ne za ka shuka wannan ranar za ka samu haka. Gaskiya na samu karin ilimi a wannan workshop, na fahimta sosai. Mun gode. Yawwa. Amma ina da ɗan tambaya ɗaya. Ranka da Malam Ahmed ka yi bayani da yawa kan iri-iri. Iri daban-daban wanda za mu yi mu shuka. To amma ba mu ganin su ma Adama. Ba mu san iri-iri
ba mu samu su ina za mu Ba ku da same su malaman domin gona? mu ci gaba gonaki. Ba ku da malaman gona a nan? Akwai faro Da 44 ma'aikatan kayan gona? magana kanka. Kayan magana kan faro Eh, 44. To shi kaɗai muke ganin sauran ba haka. mu gan su ba. Inda akwai wajen da ake To samu a in koya kun mana. same su, Yawa sa. in kun same su za su muku bayanin inda za ku same su. Yawanci mu anan ana samu daga Zaria ne ake samun su. Akwai da Okay. ake samu a Zaria, akwai wanda ake a Ibadan, da ake samu ake inganta su. Amma akwai duk jiha tana akwai ma'aikatar gona, Ministry of Agri. In kuka je kuka same su, za su nuna muku yadda za ku samu wani abu. Duk abin da za su ba ku shawarwari da inda duk abin da ya dace. Madam Ahmed, Yes. Madam Yes. Ahmed, are you responding to him or you are having another Ye- conversation? Yes, I'm responding to him. He asked Oh, the great. question in Hausa. Okay. Okay. Yes. Okay. I just want to become fine. Okay, that's fine. Thank you. Go ahead. Yes, I've responded to him. Yes. So, any other question or feedback? Okay. Ajia Rakiba, after this person, I want a woman to do feedback too, please. Yes, we want a woman. Let one of our ladies to also say after this gentleman. My name is Pombo Timothy Dabo. Hello? Yes, go ahead. Yeah, listen. Okay. What I learned here is that after I reached this place, I come to understand that there is timing, Yes. timing for bumper harvest. And then there's a varieties of seeds that we can use so that to work according to the time, because we have different seeds at different time to harvest them. So that's what I learned here. And I learned that almost if people will have this kind of knowledge, so many people will benefit and will not be having short dry season, because some people are expecting such short dry season, and sometimes their crops are not even up to the stage they're supposed to harvest. So they are having a lot of issues. So for now, I understand the period to plan, the kind of seed to plant, and the time to harvest. So I really thank you so much. Yeah, thank you very much. I think this is one of the very important issues here. The timing, as you said, the onset, always follow the forecast. Don't just go after seeing 1 or 2 rains, just go and start planting your crop. You end up losing your investment. So it's very important to follow the forecast, follow the onset. When the onset, and particularly use the crop calendar to plan your farming activities. I think it's very important for everybody to be able to have a better return in your investment and a very good yield for the season. Thank you. Yeah, sorry, sir. About the calendar. Crop weather calendar, sir. Yes. If we can get the either soft copy or hard copy for recalling, because some other people may forget what we learned here, not to follow it on a minor script. Yeah, we have said it. We are going to share it. It will be available. Let me come in there. Yes. Thank you, Madam Ahmed, and thank you, the gentleman who asked the question. Let me apologize that you didn't get a hard copy. We actually produced hard copy to give you. We sent it by flight. We sent it by flight, but the flight messed us up. We sent it by flight since 2 days ago, but they messed up. But what we will do is, for those of you who have emails, we will share the soft copy with you. Those who do not have emails, we can easily reach. Ajia Rokiba will make arrangements to send the hard copies to you. So, once again, we apologize for that. Thank you so much. Now, a lady. We have someone from Florida here.
Sunana Fadimatu Ahmadu, Yasin Hausa for local government. So mu a na wajejen mu muna tashi da wuri a wajen shuka, amma zaizayen ruwa inda ruwa ke zuwa ya ciccinye mana gonar amfanin gona ya zo, ruwa kuma ya zo. Yanzu na neman shawara ya zamu yi. Za mu tashi da wuri, amma ruwa ne yake cinye mana. Amfanin gona ya zo kuma ga ruwa, cin ruwa. Amfanin gona wani iri kuke amfani shine wani iri kuke amfani da shi? A yanzu ne muna amfani da irin shinkafa. Muna yin shinkafa, muna yin masara duka. To in kuna shinkafa, akwai irin shinkafa da yake jure ambaliya. Shi wannan ya kamata ku samu malaman gona za su ba ku shawarwari da irin da ya kamata ku amfani da shi na shinkafa. Amma in abin da ya shafi muhalli ne na ambaliyar ruwa, to kaga wannan dole bai bayar da za a yi, dole dai a tashi daga wajen ko saboda kar ruwa ya zo ya ci gidajen mutane. Amma abin da ya shafi aikin gona, ku yi amfani da irin da ya dace. A gefen masara akwai irin da yake jure shi ma ruwan din babu. Masara ma in kun samu malaman gona za su ba ku shawarar da ta dace. Duk lokacin da za ka yi za su ba ku shawarar da za su ba ku irin da ya dace da wannan yanayin da za ku yi amfani da shi, wanda ko da ruwa ya zo za a samu sauki a kai, musamman shinkafa ko masara ɗin. Za su ba ku shawarar da ya dace da irin da ya kamata a shuka. Akwai shinkafan da yake jure ambaliya wani lokaci. Shi ne abin da nake cewa ku same su, duk mutum ya samu malamin gona zai ba shawarar da abin da ya dace ya yi, sai ya yi abin da ya dace. Kin fahimta ai ko? Let me add something from the question da ta yi tambaya a kai din. To ina ga wannan duk yana daga cikin da suka ce suna son crop weather calendar din, because ka san ya explaining wani irin masara da kuma lokuta da yake dauka. So that will help them to say assessing wani ya kamata su yi a ta gefen. Exactly. That will be. So amfani da shi zai taimaka sosai. Thank you. So that's it for the questions and then feedback. All right. Thank you so much, Adamawa. So we don't have more feedback. We have one here. We have another one here. All right. Kuma ina wuni ya gajiya aiki. Alhamdulillah, lafiya lau, ya naku. Lafiya ƙararren kai. Yawwa, sannan ci gaba da magana. Sunana Muhammad Suwai Dasin daga ƙaramar hukumar Kufore a cikin garin Dasin community. So na zo ne wannan wuri gaskiya na koyi abubuwa da dama, more especially kamar na koyi yadda lokacin da ruwa yake sauka da kuma lokacin da ruwa yake tafiya da kuma lokacin da ya kamata a yi planting din seed, har kuma lokacin da ya kamata a yi taki da kuma lokacin da ya kamata a yi girbi. And also I learned that a cikin jihar Adamawa akwai local government da ake samun karancin ruwan sama during lokacin damuna ko ba haka ba. Sai kuma zan gani akan me dalilin, I need to know the reason why ganye and tongo wani lokaci ake samun ruwan din yana da yawa. I need to know the reason why. Don da wayansu ƙananan hukumomi ana samun karancin ruwa, right? And also tongo and ganye, I expected the rain to be high, so I need to know the reason why. Yawwa, to yawanci abin da yake faruwa, kasan damuna tana farawa daga kudu ne ko? Damuna tana fara sauka daga kudu ta yi arewa. So ruwan tafiya, yawwa, idan ya sauka a kudu, yawanci in ka ko arewacin Najeriya da kudancin Najeriya, arewacin Najeriya an fi samun, a kudancin Najeriya an fi samun ruwa, ko ba haka bane? Sabida menene? Sabida menene? Sabida daga nan damuna take farawa. Ko sannan kuma damunar tana fara karewa daga arewa zuwa kudu. So kaga naturally damunar za ta fi tsayi a kudu.
to duk inda yake a kudancin arewa kudancin Adamawa ma an fi samun damuna tana fara sauka a kudancin Adamawa ne kuma tana karewa wato as usual kamar yadda ake samu a Najeriya a school gaba daya a Adamawa wannan haka yake shi yasa damuna ta fi tsayi a kudu akan arewa ka fahimta ko? Okay, thank you so much. Understand. Ka fahimta? You understand? Okay. Yes, sir. Yes, all right. Understand. Yes. Thank you. All right. Yes. Any more feedback? Can you hear? Alaikum salam. Okay, can I do that? Yeah, yes. Yeah, I can hear you. Yi magana da ƙarfi kaɗan. Wallahi mu kan karantar da mu da aka yi yau gaskiya mun ji daɗi sosai da muna aikin gona kara zube. Ba mu san abin da muke yi ba, amma a yau karantar da mu da kuka yi mun ci gaba sosai. Kuma mun samu abin da za mu je mu karantar da matan uwarmu a cikin gida. Abokan aiki. Allah taimake mu gaba. Amin ya Allah. Ya kyau sosai. Madalla na gode. Allah taimaka. Allah ba da amfani mai albarka mai yawa sosai. Amin, amin. Madalla. To, madalla, mun gode. Madalla, madalla. Thank you. Yawa, thank you. Mun gode. Yes. Yes. We have more, or that's all? So we are going to continue with the post-training assessment. Then, okay, yes. So please, we already have our consent, notes written, which means we need your consent to be able to take their details and then, other information. So please communicate the consent to them so that they can, agree to it and feel accordingly. Yes. And also, please, we want to encourage our farmers. So, Rokiba, please help us communicate this, that the session does not end here. I mean, there's power in pushing this across, spreading the words to others. We know that this is just a portion of the, large amount of farmers that we have in Adamawa. So I'm sure that by the time every participant goes back to their various local governments, their various communities, their various families, and, spread what they have learned here today, then together we'll be able to, help the nation through food security and other challenges that farmers are facing, and also enhance their agricultural practices. So we really need them to, know that and take that home as, their to-do from this workshop. So please kindly help communicate that to them. And then please ensure that they take their group photographs and then the video interviews that we mentioned earlier. All right. So on this note, I will hand over to Mr. Suleiman to give us the closing remark. Mr. Suleiman. Thank you so much, Ryan. Thank you so much for your Mr. Arugabo? Yes, ma'am. Yes, sir. Closing remarks, sir. Okay, thank you very much. I want to say now good day to everybody in there. We thank you for honoring our invite. We thank especially our colleague and friend, Ajia Rokiba, for your constant support with mobilizing communities and farmers in Adamawa State. All that we have said here is something we are hoping will not stay in this room. And I'm happy that you have invited also extension workers, because they are the ones who get to the farmers the most, so that they can help pass on this information
it can help. The only thing I want to beg from those who are here is that please go to your local governments, go to your state ministry of agriculture, tell them that in 2025, inshallah, you want this information to come earlier from NIMET. And it is very possible. It is for them to approach NIMET. NIMET already, imagine, NIMET already released this data since 20th of February. But is it possible for NIMET to get to every local government, every state? It's not possible. So states need to make requests and work with NIMET and any other organizations. So even just information alone, all this one that we are saying, government needs to help farmers with fertilizer. Even just common information. Imagine if government give you fertilizer, you apply fertilizer today, and then the following day, ruin summer yazo. It will mess up everything. It will wash it away. Maybe you put fertilizer now, 5 hours later. Exactly. Ruin summer. These are information that, and you see again, NIMET is not only giving you annual information. No. They update their information in 10 days, months, 10 days, 7 days, even 3 days. You can get information on the NIMET website, www.nimet.gov.ng. Please be visiting the site to be updating yourself. And we need people who will serve as a bridge to reach out to our local people in the village who don't have smartphone, who don't know about websites, who cannot even read if you send them SMS. We need you to be the one that will help us to inform them. So let us be committed. And then I mentioned something the other time, Ajia Rokiba, tell everybody in there that there are resources in the Ministry of Agric that if they make it available, they have information, they have research work that the states have paid for. If they make this information available to an agency like NIMET, NIMET will be able to provide even a much better service to them. The second thing I want to beg that we should tell our government, our local government, is that let every local government have a weather station in their local government. It is good for the work of what NIMET is doing for you. Madam Alpha Ahmed, how many stations do you have in Adamawa State? How many weather stations? We have a synoptic station. We have a rainfall station. We have one at in Yola. We have station in Yola. I think that is the major station that we have, the synoptic station. But we have another automatic weather stations across the state. So maybe you have like 2 or 3 in Adamawa State. 2 or 3, yeah, something like that, yes. So imagine if all local governments can work out with NIMET and have weather stations. It will help to have more information, more data. And it will improve the focus. To advise farmers and government in your state. So it is not enough for us to come and get this information. We must, 1, use this information, 2, share this information with other people, and 3, on the basis of what we have learned, make more demands from our state and local governments. That it is easier for them to help us with information than some other interventions that they do that it doesn't really get to the farmers. Okay, you have a station in Mubi. In Mubi, yes. That's what I just heard from. We have station in Mubi also. Yola and Mubi. That's just true. I want to thank NIMET. I want to thank the DG NIMET, Professor Charles Anosike, for the support that the agency continues to give us to come and do this with you. Thank you. I also want to thank all those in NIMET who have made this happen, and more importantly, and to thank the NIMET studio, where this is being broadcast from, and which is recording this so that we can come and use on radio in Adamawa.
More importantly, I'd like to thank our friend and brother, Malam Alpha Ahmed, for your patience, for coming right on time, and for a very good delivery. God bless you. Thank you, very much. Thank you, my colleagues at HEDA. God bless you all. Yes. Thank you, sir. Thank you Thank very you much. very much, sir. So, one last thing before we go. Ajay Rakiba, so can we get somebody to do a vote of thanks from participants? So, vote of thanks. Okay, we have Welcome, sir. Ajay Rakiba, we can hear him quite well. We have hired people to our member communities and introduce them what we have heard to them, and we should also make sure that we reach each one of the community. Sorry, sir. Ajay Rakiba. Come again. We can't hear him. We can't hear him well, please. maybe. Hello? Now you can hear me? Yes, it's better now. I said on behalf of the local governments that are the participants of this program, we thank you all for your effort, the introduction, what we have heard and learned. We go back to our various local government, we reach out to the communities, make sure that we have explained all what we have heard. And we'll find time and make sure that by all effort made, every local government we must reach to see that they reach each community in their local government. Once again, thank you very much because of this program. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you very much, Ajay Rakiba. We're really grateful, for helping coordinate the state through this session. Once again, I would like to thank our partner, NIMET, Nigeria Meteorological Agency, for providing the SPP for this state. Thank you very much, Malam Ahmad. This really means a lot to us. Thank you. Thank you. I'm very grateful. Thank you for your delivery and your timeliness as well. Thank you very much. Also, to our state local coordinator, Ajay Rakiba, thank you so much for your dedication and making this work. Most importantly, to the HEDA team as well, thank you so much. Thank you, Mr. Ridabo, for putting this together as well. We are glad that this session is a valuable resource to our participants, and one of our participants has just committed that this will be taken down to the local to the communities of local governments present at this session. So we hope that that actually works, and that by the time we come back in months to come, we would be seeing positive results. And then please don't forget once again to kindly fill the form that Ajay Rakiba will be giving to you, so that we can have a feel of what the session was truly like for you at the end of the day. Thank you so much, everyone, once again, and we're grateful. Thank you. Thank you, Ajay Rakiba. So thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you so much for your time. All right. Thank you, sir. Thank you very much. So, Ajay Rakiba, I'll reach out to you. All right. All right. Thank you so much. You're welcome. Thank you. Thank you. Bye-bye. Okay, bye-bye, Mr. Ahmad. Thank you. Thank you very much. Thank you.